Wagwan good people, this is QT, the girl child at the Manchester United representative, and kama kawaida najua hapa kwenye YouTube yangu mmezoea QT Mtaani. By the way, QT Mtaani is my baby. It's a project that has really grown, but today we are doing something different. So leo naambia welcome to Kenya's #1 YouTube channel. Au sio? Na kama kawaida girl name ako hapa na represent QT to the world, sio? Mko fiti, mko ital, wadau wacheni niombe kitu moja. Hii video I did Q&A pale kwenye Facebook. Aki Facebook inakuwa crazy. Facebook is big and it's crazy. I just did a small Q&A. Maze it turned out to almost 2,000 comments. Niliambia tu wase just ask me a question and ask me anything about QT and I will let you know. Tukafanya pale Q&A nikajibu but ilifika mali nikaku overwhelmed. Unajua wezi shinda kwa social media. So nilijibu zenye niliweza, zenye sikuweza, I am here to answer. So that hiyo ndio nilileta hii idea ya hii episode by the way. This is going to be a very different episode. Tumezoea QT Mtaani, but people have been asking me every time, QT, what's your real name? What inspired you to be a journalist? QT, are you married? Do you have children? QT, unapanga kuwa na watoto wangapi? QT, yani maswali ni mob tena sana. I am here to address all those issues. Au sio? Na by the way, wacheni niwaambie kitu moja. First things first. Merchandise ya QT. Watu washinda kiniuliza merchandise pale kwa social media. Nitawekea namba ya Blanche hapa. Huyo Blanche ndio ni printia t-shirts zangu. So if you want a t-shirt, if you want a hoodie, if you want a shirt dress, nitawekea namba yake hapa So ukikuja hapa, unaona namba yake, ukimpigia t-shirt ni 1000. Hoodie 2500, shirt dress 1800. Korean hapo sawa kabisa. So ukienda hapo unapata kila kitu yenye unataka ya QT. Au sio? Noma tena sana. We, hii Q&A mazee itatupeleka na motaratara. You guys are crazy. Unaniuliza maswali zingine, but what I'll do, nitatry kupeana story yangu and I hope it will answer all your questions. I'll try to give out my story, where I grew up, how I joined radio and all that. So nimeona nikifanya hivyo it will be easier because I can't go through 2k comments. It's too much, it's crazy, it's overwhelming. So journey begins. Born and raised in Nakuru. Watu wangu wa Freehold mkoaje? Nakuru, Las Vegas. Imagine nilizaliwa Freehold hapo. Mother, father, in a family of 5. We are 3 girls and 2 boys, and I am number 4. That is girl. I know, right, Mr. Josh? I'm daddy's girl, by the way. It's not a bad thing. It actually feels good to be called mom at my age. No matena sana wadau. So born and raised in Nakuru. Ann Modoni Njoroge. That's my real name, by the way. Ann Modoni Njoroge. And I love Ann because it's ANN. Yani ni short and straight to the point, by the way. So my journey began, of course, nilienda shule kama everyone else. Kenda primary school, kenda secondary school, but I think grow up, actually, by the way, grow up, nilikuwa napendanga kuwatch news sana, like news na tenje tu tulikuwa tunasikiza. So pale ni John Karani na Penina Karibe pale KBC. Au ndo watu tulikuwa tunasikizanga sana. Yani kuna countdown walikuwa nafanyanga, ilikuwa inanimaliza. Yo countdown ilikuwa ngamwenda sana. So radio ilikuwa inani-inspire in terms of the voice behind radio, and you don't really know who's behind that. Like unasikia sauti and say, yani enye microphone is powerful. You're just listening to someone, you don't even know what they look like, you don't even know their name. Unajua saizi at least things have changed, you're able to know how someone looks like and all that. But hizo days aungejua mtu anakaaje, ulikuwa unasikia tu kisauti kipoa. Hey, I used to be like, this is really cool, man. Like you can be able to talk to so many people. Una communicate na watu wengi, but behind the scenes, get. So I used to think that's so cool. TV pale nilikuwa na watch, nilikuwa napendaga Ann Ngugi sana. I think nijua alikuwa anitoka kama mimi, but I used to love Ann Ngugi. And then venye alikuwa ameshave nywele yake, pia mimi in high school nilikuwa nimeshave nywele yake. So nilikuwa napenda Ann Ngugi. But I used to think TV kuna scrutiny mob sana. Sikuwa natakanga TV juu nilikuwa naogopa TV sana. And by the way, jina langu ya pili Muthoni inamaanisha mtu very shy. For those who don't know, I'm very shy. Watu wengi wajuangi niko shy. You know, people think because you're on radio, because unaonekana kwa TV 1 2 3 na social media, you're not shy. But I think I'm the shyest person ever. But once I get comfortable with you tukianza kuongea,
tuko sawa. So nilikuwa na feeling tu TV stakio scrutiny, nilikuwa na feel it's a little bit too much for me. So I was like, I think I want radio behind the scenes, nikayapo nifanye 1 2 3 mambo yangu ikuwe sawa. So when I was growing up, nikapenda Penina Karibe, John Karani. Then came Kiss 100. Oh my goodness. I think it was in 2000. Came Kiss 100. Came Caroline Mutoko, my friend. That was it for me. I think I was like, now this has to go. Sauti ya Olivia Otieno alikuwa anajiita Double O, akina Muthoni Buika. My goodness. Yani nilikuwa nasikia sauti kwa radio, nasikia kuchizi by the way. Muthoni Buika pia alikuwa ananinspire, juu pia alikuwa na jina kama yangu. Pia ilikuwa inanibamba tena sana. Noma, wadau, ilikuwa noma. Kina Jeff Mwangemi then came Metro FM. Actually my brother wangu ndo alinifanya nianze kusikiza Metro FM sana. Juu pale tulikuwa na mtu alikuwa anaitwa DJ Israel. Hasa pale reggae ilikuwa inapigwa. That's where actually also my love for reggae ilianza kwa umbali. Juu brother wangu mdogo anaitwa Tosh aka Baba Roman, alikuwa ananiyekianga hapo DJ Israel, nasikia tu Lucky Dube, Bob Marley. Yani nilikuwa naona venye mimi na bro yangu tume grow up hivi. One was up, tumeachana na mwaka moja, so tumekuwa tight sana. So nilikuwa naona gavilane hapo, tunasikiza, tunajibamba. It was so awesome. So hapo bado radio ikaendelea kugrow. Unacheki, unasikiza hapa Metro, unapenda venye kunaenda. So when I went actually in high school, something funny, this is something funny that I've never said anywhere. Nikiwa high school, nilikuwa napendaga hizi gazeti za weekend. Kulikuwa na Buzz ya Nation, sikumbuki ya Standard ilikuwa tu, but kulikuwa na hizo gazeti za Sunday sana. So kwa Standard kulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Smitten. By the Smitten ulikuwa unanibamba sana. And then kulikuwa na The Watchman kwa Nation. Kulikuwa na hizi vitu zilikuwa kwa gazeti, wale wenye wanajua Oyunga Pala. There were just this nice articles pale kwa nini. So nilikuwa nakuaga intrigued by Smitten. I'm like, wow, huyu mtu anajiita Smitten. Alikuwa anaandika very very good articles. So when I was in high school, sijui nilikuwa najitangaje, but it was something close to Smitten. So nilikuwa naandikaga tu articles tu funny, alafu nenda nazieka pale kwa notice board. So watu, only my close friends walikuwa wanajua handwriting yangu, au ndo walikuwa wanajua ni mimi, but the other people didn't know. So pale high school nilikuwa naandikaga tu tu notes pale, nenda nazieka kwa notice board. Ilikuwa inanibamba. Kwanza The Watchman, I was like, huyu Watchman ni nani? By the anajiita tu Watchman. Alikuwa anaandika very small articles twingi. Tulikuwa kwa gazeti pale kwa Edge. So nilikuwa na feeling mazi, yani nilikuwa nasikia nika media ilikuwa imeanza kuniingia, but sikuwa najua hiyo time, sikuwa nimejitambua kama nataka radio, TV ama kuandika. Nilikuwa hapo in between. So I remember when I was in high school, my English teacher, juu nilikuwa napenda languages nilikuwa riang mbaya tena sana. Nilikuwa napata tu languages. So bode wangu wa English akona udem ako fiti, ako poa by the way, anapenda. So akaniulizanga, by the way ushafikiria kufanya journalism? Nikamwambia actually that's what I really want to do nikimaliza high school. Akaniambia hata kuna nini UON wanakuwa na school of journalism, so ukimaliza high school unaweza fikiria kuapply huko. I was like hapo sawa. Modi akanipeleka na mutaratara. Sisi hao tukamaliza high school, kaingia sasa ikafika place ya kuingia kule. Unajua hapo ndio inakuaga, it's like a matter of life and death. Mokoro wako hapa ananipatia pressure, anataka nikue. Mokoro wangu alikuwa anataka nikue either mode ama nurse. Hizo career sasa hizo ndo zilikuwa gazi naweza. Una get like manas walikuwa, yani kuna kitu tu ilikuwa imeshika na mamode na manas. So mother alikuwa anaona that's good for my child, and I never blame my mother by the way. I mean mothers are the best, they always want the best for you. So alikuwa anaonaga udeme za kwe mode ama kwe nurse. Me was like, me kwanza sindano, mimi mwenyewe naogopa sindano, hata siwezi kuza sindano, like I'm afraid of needles. Yani the only time tunapatanaga na sindano nikienda kudonate blood, na bado na kwa gani mejiita meeting juu naogopa needles. Mode nilikuwa naona nitakuwa, yani sikuagi serious. Saa zingine I take the jokes zinaendaga sana. So nilikuwa naona nataka hivi mbele ya mass today niwafunze, hiyo class itakuwa mchezo. Akasema hapana. So mimi nikamwambia madhe, mimi nataka kudu journalism. So madhe alikuwa ananiangalia hivi anashindwa, huyu anajua Kenya anataka na life yake. But uzuri father alikuwa understand that aspect of it, ya journalism and all that. And actually the funny thing, my big sister pia alikuwa ameitwa mahali stories za journalism. Kuna mahali alikuwa ameitwa journalism. So father kanikatia kwa gazeti hiyo time. Unajua mabuda na magazeti na nini, kukata gazeti and all that. So father kanikatia gazeti. Shule zilikuwa mbili, KMC na KCCT. KMC ndio ilikuwa ile enye
it was everything, kila mtu anataka kuingia KMC, but slots zilikuanga 20, I think zilikuanga 20. So I was like, if I wait for KMC neza kosa kuitwa, una get chances ni less, but here is KCCT na chances ziko, like immediately ninaga nika apply na nikachukuliwa, akasema hii ni kuanza remember it was tulikuwa tunaanza around, sio kama ilikuwa July, August hapo ama September, around intake ilikuwa around hiyo time. So nikaona hii mzaya akaniadvise, akaniambia chukua hii yenye unaenda kuingia, tukaenda tuka-apply nini hiyo. Madhangu by the way aliniambia gatoka wewe ujitafutie kitu, because I feel like she was disappointed at that time because she wasn't understanding, but nowadays she's my number one fan. So hiyo time hakuwa understand, akaniambia toka uende Nairobi utafute. Hiyo time my sister was in Nairobi, my brother was in Nairobi, so kuna cousin yangu anaitwa Karo Njoroge, big up on to the fullest. Endo alinipelekaga, tukaenda nika-apply, nikakubalishwa, nikachukuliwa, nikaingia. Sasa nikaenda nikaanza kule. My friend, that was a dream come true. Nilikuwa nataka tu kufanya mass communication, journalism, anything to do with radio, TV, but sasa hapo nikiingia kule nilikuwa narrow down to radio, because sasa nilikuwa nimeanza kusikia radio, nika decide I just want to be behind the scenes. You know, writing tricky kidogo, lazima get writing ni special on its own. So when ukiingia kule una specializing, so unajua ukienda kumalizia una specializing either when ufanye broadcast journalism, ama ufanye writing, ama ufanye PR, public relations. You know what I did? I know many people ask me this question. Sikuchukua radio. I was like, radio, it's actually like it's like a talent. I don't know, that's what I thought at that point. It's like nilikuwa na feel radio iko ndani yangu already, because I'm a sanguine, I'm a talkative person. So nilikuwa na feel radio, I can take up the challenge. So nikasema, let me do PR, public relations, because public relations, I probably need to learn the books. I need to know 1, 2, 3. Nikafanya public relations, tuka-graduate. Atacho, wadau, or before graduations kuna hiyo atacho ya mwisho unaenda. And before that I went for atacho ya PR. That company was called Silver Bullet. Ilendaga atacho ya PR, nika get to learn so much about PR. Hiyo tukamaliza, tukarudi chuo, and then sasa nikaenda atacho ya mwisho. Tuliendaga atacho 2. Atacho ya mwisho nikaenda. So hiyo madhe akatafutia juu sasa alikuwa accept journalism and all that. Alikuwa na best yake, na sania huyo best yake alikuanga KBC. So akasema, akamuuliza, by the way tunaweza get chance KBC? Akasema ataka department gani? Nikasema radio. My friends, nilipelekwa Shoro FM. Kikuyu, mimi Kikuyu ni kama maji na stima. Mimi and Kikuyu, honestly, si enyewe Kikuyu, hii mambo ya kuzaliwa Freehold Nakuru, siku anajua Kisapiri. And like my sisters, by the way, my older sisters and my brother wanajua Kisapiri vizuri sana. But sasa mimi na last born wetu hapo tulihata kidogo. Unajua tulizaliwa kama vitu zimechange zikiendaga, hatakuwa tunaenda kwa shosh sana. So Kikuyu ilitupita. Nikapelekwa Shoro. Tulikuwa by the way na boy fulani alikuwa anaitwa John Carey. Si ule the famous one, kuna boy fulani alikuwa anaitwa John Carey. So yeye alikuwa ameivaga kuandika Kisapiri, ku-translate news. News zilikuwa zinakaa ana translate na Kisapiri hadi zinaranonea. Mimi niko zile niko confused. I don't know what's going on. Nilikuwa najiuliza, how am I supposed to translate from English to Kikuyu ama from Kiswahili? I was like, I can't do this. But nikapata guts. Mimi nikaenda nikaambia bosi, the big up that bosi. So huyo bosi saizi by the way ni woman rep mahali. Nikaenda nikamwambia ni aje, mimi sitawezana na Shoro FM. Naweza na radio nyingine, unajua ile unaogopa, but you're like, I need to speak about this. Akaniambia, okay fine. Kama hujui Kikuyu unataka kwenda radio gani? Nikamwambia Metro FM ama English Service. Akaniambia, just go to Metro. Kenda Metro FM. Mimi ni nani? Nimeenda Metro FM. Sasa hizo sikarige kalikuwa kameanza kuingia, si bro yangu pale ameanza kuningiza reggae hapo, kina Culture na Kidube, Bob Marley. So karege kalikuwa kameanza kuingia, but kwa umbali. Hizo time ni ma R&B zilikuwa sana. So mimi huyo nimeenda hapo Metro FM, nimepiga rada, nimecheki. Unajua acha nikwambie kitu moja, ukiendaga atacho mahali, please, it is your duty to learn everything. Usingoje kuna mtu atakuja akwambia tu nani. Usiache mtu akufollow up. Jitume brother, jitume sister, jitume. Mimi huyo kenda Metro FM, nikaanza kucheki rada, nikaanza kuona hapa mtu anaweza fanya nini. By the way, juu KBC unaweza enda, hiyo time ulikuwa unaweza ka a whole 3 months na utoke kama hujafanya kitu, juu
kama umeenda hapo unakaa tu. Kuna watu walikuwa wanakujaga wanakaa the whole day na wanaenda home, wanakaa na wanaenda the whole day na kuna kitu ameitu. Mimi niko na hapana, this is my chance. Nimeingia kwa radio, hata kama sitakuwa onea, wacha at least ni learn 1 2 3. Nikaanza cool edit. So hiyo time kulikuwa na Wahome. Kuna mtu alikuwa anaitwa Daniel Wahome. Daniel Wahome alikuwa anafanya show ya sports every Saturday afternoon. So alikuwa anatakaga hizo zinaitwa aje, Vox Pops. Alikuwa anatakaga Vox Pops. Na unamgetia 1 2 3. Na pia kulikuwa tu na Vox Pops za balls. It was hard because going to out there uko na inaitwaje recorder, unaenda na recorder, unaanza kuuliza watu opinion ya ball nini, sio kila mtu ata warm up to you, alafu anakuangalia hivi. Yote nilikuwa kataini, nilikuwa kadogo, so watu walikuwa wanakuangalia zile za msichana unataka nini, but nilingangana. Kuna wase wa taxi walikuwa hapo kwa hiyo rudi hapo hiyo ya KBC hapo, walikuwa wengi. Kuna wenye walikuwa napendaga sana, alafu nawaambia mtasikika kwa Metro FM, wanachangamka wananipatia ma Vox Pop, but unajua huwezi get the same Vox Pop all the time, you need to go out there. So nilikuwa naendaga Uhuru, yani ilikuwa nilijituma, nilikuwa naendaga places na get hizo ma Vox Pops. Wadau hata sikuwa najua kutumia recorder. Moraya Jono Sami Moraya alikuwa ananipeaga hiyo dini yake, hiyo recorder yake. By the God bless his soul, I know you can't remember this, but alikuwa ananipeaga recorder yake. So nilikuwa naenda na hiyo recorder na record mambo zangu na kuja naletea Moraya, so naletea Wahome. So ilifika point lazima ningejua kuedit, juwezi letea mtu kitu ikiwa raw. So nilikaa chini nikala kitu inaitwa cool edit. I didn't know how to edit audio. Hapo ndo nililearn everything. Maze pale KBC naweza sema pale Metro FM is where I learned everything. It's where I took up everything. Like hapo ndo unaendaga sasa, unajua vitu zenye hata huko unajua. By the way, unaenda unakuwa producer acha niseme in quotes, producer wa mtu kwa show yake. Unaenda unakaa na mtu kwa show yake, unamresearchia ma topics, unaenda unamchukulia ma Vox Pop. So one day on Sunday kuna uchali alikuwa anafanya show ya saa 2 ya Sunday actually. So akauliza nani anaweza taka kuja kwa show Sunday. My interns tunaangalia na hivi, as in Sunday is the only time you get to rest, na mimi saa 2 nilikuwa nakujaga kufanya hizo vitu na Wahome. Nikasema sawa nitakuja. Nikajiuliza kwani hiyo time tulikuwa idol sana, kwani nafanya nini Sunday? Nikakam tukafanya na huyo boy show ya saa 2. That's where the name Josh actually came from. Napenda jina Budangu sana. I don't know, in high school nilikuwa nitagwa Leni, hiyo ni jina Budangu. So that's where the name Josh came from, because sijui mbona sikutumia ili come up to akaniita Josh, nilikuwa natumia Ann Josh, but nikaona Josh ni kama kuna vile inabamba. So in Josh, juu watu wanajua Josh ni Charlie, tusitoke kweli Lady Josh because I'm a lady. Hapo ndio jina Lady Josh ilikuja. Charlie alikuwa anaitanga Josh. So hapo ndio jina Lady kakujia. Lady Josh was born from there. So tukafanya hiyo show. Then kidogo tukaanza kufanya na hiyo show Sunday. I wasn't really doing much, nilikuwa nakaa ni kama guest, yani nakaa wananiuliza maswali. Yani tulikuwa tunaifanya tu for fun. Sasa hapo ndo nikaanza kuingia ndani ya TNJ. Nikaanza kwenda onea. Siku moja boss lady alikuja akaniuliza, "Who's that girl who's on air?" Like alikuja akaniuliza, "What are you doing on air?" Unajua ufai kuonea, but kierere. Inaitwa kierere. Sasa isao ilikuwa mid morning show. Akauliza, "Nani amekupa ruhusa kwenda on air?" Nikasema, sijui nani ya kwa job, sijui nini. Akaenda tu, so sijui kuliendaga aje. I think kulitoka Gangori, but I wasn't supposed to be on air, but I was on air. Juu sasa watu walikuwa wameonaga aje. Unajua sasa presenter kama presenter kama wameenda road show, kama wameenda wapi, I became the swing presenter. Kama huyu hayuko nafanya show yake, kama huyu hayuko naacha nikwambia. Hapo ndio confidence ili build. I was just doing it for fun. That's one secret in life. Have fun while doing what you're doing in life. Jibambe mtunguezi. So mimi nilikuwa nafanyaga tu ma shows. Bazi hata kuna time ilifika juu atacho iliisha. Nilifukuzwa KBC, but kiherehere. Nilikuwa zile za mimi siendi, sitoki. Mnanifukuza niende, siendi mahali. Sijui venye nilimanuva, and when wamekuwa KBC, you know, it's the hardest place kuingia. Juu security na kwa tight kwa gate na kuingia tu kwa media houses, you know. But nilimanuva tu nikaingia. By the way, I stayed for KBC for 3 years without being paid. So I was just a swing presenter. Kuna time hata kuna presenter usiku. Kwa Togo Lovers Rock aliendaga leave ya almost 2 months. I did the show. Manze nilikuwa natokaga job saa 6. Hapo ndo tulijuana na Granate, one of the security guys. Tulikuwa tunamaliza show, unapelekwa home na gari. Sasa ma security guys wako hapo. By the way, he's my friend to date. So that's how the journey started, my friends. Hapo ndio ilianzia, nikaanza kufanya nini. But I wasn't being paid, but I was doing it for fun. Kuna watu walipataga bahati wakakuwa absorbed, but as you know, Metro FM ilikuja ikadai mazi. Sasa hiyo time alikuwa anashinda kiniambia aje, juu haulipi na juu hauko job.
Si urudi shule ufanye. Mazi hiyo time nilikuwa aje saizi mimi thank Mazi. By the way, God bless mom. Hiyo time nilikuwa nasikia kama Mazi ananisumbua akiniambia niende shule. But it was for my own good. But mimi nilikuwa naona nenda shule na niko Metro FM unanishow. Mazi alikuwa ananiambia you have to go back to school. So nilikuwa naona Sibaza Plaza iko hapa, Moi University iko hapa, KBC iko hapa, na kwenye nilikuwa naishi huko downtown. Hiyo place inaitagwaje hiyo bridge? Huko downtown kiteremka na Race Course Road. Kama umesimama pale former Jack and Jill, teremke na hiyo barabara Race Course Road, hapo kuna kuaga na hiyo raunda na bridge hapo. Kuna keja zinakuaga hapo zinaitwa something bridge. Hapo ndo nilikuwa naishi na best yangu. We stayed there with my friend for I think like for 2 years. Tulikuwa toka hapo na best yangu. My friend, bed sitter, maisha ya bed sitter ilianzia hapo. Juu niliona pesa ya hostel yenye mzazi ananilipia. Tukishikanisha na huyu best yangu, si tuko sawa, tunaweza rentisha kanyumba. Kwa kanyumba kalikonga shika ni 5k ama ilikuwa I can't remember well. I think either ilikuwa 5k ama 6 something. Tuliingia bed sitter mse, hatuna anything. Tulikuwa tunalala chini. So hizo makeja kuna vile wasee walikuwa wanachanga beds. So tulipeagwa bed, hapo ndo tulianzia. Alafu bro yake akamaliza. Sijui bro yake alimaliza chuo akakuja akatujoin. My friend, bed sitter, I think hata hii space iko hapa ni kubwa. Bed sitter, bed iko hapa, bed ilikuwa 3.5. Ukiamka ndio hiyo lu hapo mtu mgeza. Alafu ka kitchen yani it was just hivi square by the way. Bed sitter noma tena sana. Tukakaa hapo watu watatu. Bed ya 3.5 saa zingine bocha nilikuwa na media lale chini saa zingine juu sasa angefanya nini? Hatuwezi toshea kwa bed ya 3.5. Mazee ilikuwa hustle but si ni life. Hapo ndo nilianzaga sasa kusave juu nilikuwa napea godo ya hostel na madhi. Hiyo time nikienda KBC juu watu wananiuliza ulikuwa na survive. Hiyo time hostel under my parents care because unafanya attachment yako, si ndio? You're doing your attachment. Niko hapa bado unalipia shule, nilikuwa nafanya hiyo, ndio time nilikuwa nafanya degree yangu because nimaliza deep. So nafanya degree, tunaishi kwa bed sitter. So nilikuwa natembea kutoka huko chini mpaka KBC na kutoka huko chini mpaka chuo. So best yangu anyway ilibidi to grow. Best yangu akasema tahamia Waiyaki we. Me I wasn't ready to move at that point because best yangu alikuwa amepata stable job. So yali move Waiyaki we. Me bado nikaenda upgrade. Nika move to a bigger and better bed sitter. Sasa nikaenda nikaanza kuishi solo by the way. Kaanza kukaa solo. Hapo ndo nilianza kusave, una save una buy ka 3 seater. Hiyo time 3 seater iko expensive by the way. Ulikuwa na save utoto Jumathe alikuwa ananitumiaga, mzaya anatumia do. Hizo pocket money hiyo time. Ndio nilikuwa na save nikaanzisha kakija kangu. The first thing I ever bought by the way was a bed. Juu ile bed pale tukihama ile kija huwezi toka nayo. So the first thing because I love sleeping. The first thing I ever bought was a big bed. Hata sikuaga sure kama itawaitoshea kwa bed sitter yangu, but ilitoshea. On the second bed sitter ilitoshea. A 5x6 bed. Imagine hiyo ndo kitu yenye tu nilikuwa na dreamigi kubai. I used to love sleeping. So nilikuwa zile za place yangu ya kulala. Hata sikuwa na mbulu, sikuwa na anything else. Nilikuwa tu na bed. Nilikuwa nasikia fiti tena sana. Save hiyo ndio life ya bed sitter. So hapa ndio life imeanzia. Nimegraduate, nimemaliza. Niko kwa ile bed sitter yangu. Nimegraduate, nimemaliza degree yangu. Hakuna job. Wadau, bado hakuna job. Si unajua gako ka period umemaliza shule, umegraduate unafilwe ndio utero. Job iko wapi? Ulisikia wapi? Pesa iko wapi? My friend, kutamak. Hiyo sasa ndio inaitwa real tamaki. Unaona ile Basha Brown watu beba tao. Alafu nilikuanga mtaini. So imagine uko mtaini, uko njaa, umebeba bahasha, unatafuta job. By then nilitafuta kazi hiyo time. Ulikuwa tafuta job, but what I learned from all that experience in between kutafuta job, mimi nilikuwa napata na job hata kama inanilipa 5k, nilikuwa nachukua hiyo job. It didn't matter because nilikuwa najua goal yangu ni media, but hapa in between lazima nitafute survival. Uko na ile pressure ya utaikutegemea mzazi, unafeel ni burden. Umemaliza, okay, my mom has never let me feel like I'm a burden, but kuna hiyo kitu unakuwa nayo ndani yako, unaanza kufeel bana hata wewe sasa si umefikisha hiyo miaka, kale ka pressure umegraduate, pressure ya utaolewa lini, utapata mtoto lini, utapata job lini. Wadau wacheni niwaambie, kama hiyo point sikuwa depressed then hiyo, yani mimi sijui nilisurvive aje, but ilikuwa inafika point unaanza kujiuliza, unauliza Saja, brother, formation yako ni gani? Kwani unipatie job? Nimesoma, niko na degree, nimefanya diploma, nimetoka Metro, nimetoka radio. Formation yako ni gani brother? Hebu nipatie job tafadhali. Maze nili hustle. Kama kuna time nili hustle nilikuwa nimeisha. Nilikuwa nimeparara. Maze unatafuta. So kuna tacho moja nilipataga
ya social media. Nilikuwa actually I came to Royal Media at that time. Kulikuwa na elections, nilikuja 2013. That was my nilikujaga attachment. That was my first nini sasa after KBC. Sasa nikakuja Royal Media Services, nikakuja Atacho. That's another lesson I learned. Ukiwahi ulizwa kitu, tumefika Atacho, nimekuja Royal Media, niko Atacho. I am so excited, my goodness, kupata attachment Royal Media Services, my friend. Nilikuwa nasikia nimeomoka, yani I was over the moon. I was just like, this is a dream come true. Royal Media Services nimefika. Hot 96, nimepata attachment Hot 96. Juu pia hapo ni mzae sasa. Mzae ndo alikuwa anajuana na msee. Kamuuliza ni aje unaweza tafutia msichana wangu attachment? Akawa anaweza do nini? Nikasema radio. Radio gani? Hot 96. Mimi huyo. Nimeingia pale Hot 96, but hakuna chance ya kuwa presenter bado. Unajua ni Atacho. So nikaambiwa nitafanya social media. Unajua the first question, my interview question was, do you know how to use Twitter? Nilikuwa na account ya Twitter, but sikuwa najua kutumia Twitter. Like sikuwa najua kutumia, I was an expert in Facebook. Hizo enzi Facebook ndio ilikuwa dating. Hata Instagram ndio ilikuwa ina come up hiyo time. Mimi huyo najua kutumia. So nikajua niko na account hiyo usiku. So akaniambia you'll be running our social media pages, Facebook, Instagram, Twitter na website, tutakoneka tu stories. Nikajua hapo sawa baba. Hiyo usiku nilienda nikakwambia best oya, hii Twitter ina operate giaje? Nipeleke na mtaratara. Nikapeleka na mtaratara. Nikamwambia hata si ngumu, ni kutweet tu, kuandika vitu zako kwa studio. So kwa studio nini, kujua nani presenter wapi, kujua nini inaendelea, but I was shy my friend. Sidhani niliwahi kanyaga hiyo studio kukiwa na presenter. Aki nilikuwa sijui kama ni kuogopa ama nini ilikuwa inaendelea, but I was shy. Yani nilikuwa na feel hawa my presenters bana wewe hapa ni ngori. So sikuwa ingia, but nilikuwa na updating kama ni Twitter kwa news, ndio nilikuwa kwa newsroom. So nilikuwa nafanyanga mambo yangu hapo kwa Twitter nini. I used to do my things too na update. Alafu sasa hizi stories za website zilikuwa hizi sijui za kina Rihanna amefanya nini, Beyonce. So ilikuwa inabidi nifanye research. That was a new thing for me. Wadau ukienda place upatiwe challenge, usikatai fanya. Hapo ndo nililearn. Unakumbuka huko nililearn kufanya nini? Kuedit. Sikuwa najua kuedit. Hapa nimekuja nimelearn social media, hata kuupload story kwa website. Sikuwa najua. So ulikuwa unaenda una research ma stories, trending topics nini na happen majuu sana because you know Hot 96 is more. Sasa nilikuwa nafanya hizo story majuu nini nakuja natafuta story, but I write it in my own words. You research, you get a story, but now unaiabsorb, unaifanya tu kama story yako. Unajaribu ku bring the yangi aspect of it. Unajua hiyo time sasa singetumia Sheng, but nilikuwa naiandika na Kizungu. So stories zilikuwa zinakuwa uploaded hapo. Social media nini. I stayed for 8 months. Nilikuwa na hopes. So down nilikuwa na hopes. Kulikuwa na show ya reggae. Hiyo time ilikuwa inafanywa na Rapture the Scientist na Mike Mondo. Walikuwa wanafanya hiyo show. Si nilikuwa nasikiza hiyo tenje. Nilikuwa napenda reggae yani. Hasa hapo reggae iliingia venye niliingia Metro, hiyo part nimesahau kuambia. Hasa ndio ile msumari unapigilia hivi. Reggae iliingia cause Metro FM is a reggae station 24/7 ilikuwaga. So hapo ndio reggae iliingia. So venye nilikuja Hot 96 ndio hiyo sasa reggae show ndio hiyo hapo. Anyway, hiyo time sasa social media wasn't big. Saizi watu wanaemployiwa job za social media. Yani unaemployiwa kufanya social media na unalipwa mshahara. Hiyo time ulisikia wapi? Ulisikia wapi? It wasn't as big as it is right now. Na ndio Instagram ilikuwa inakama. So anyway, ikaisha. Nikatoka. Nilikuwa I was disappointed. Nili feel heartbroken because nilikuwa nimeka hopes, but sini life will happen hivyo. Nikatoka, nikaenda sasa nikashindwa. Sasa nitafanya nini? Nikapata matacho, nilikuwa napata atacho. Kuna kuna atacho moja nilipataga hapa Yaya, nilikuwa nakujaga bado tu ku run social media. So hiyo atacho ya hiyo building a CV, my friend. Niko na CV pale KBC, sasa niko na ya Royal Media. Nikaenda hapa Yaya, kuna tacho nilikuwa nafanyaga, nilikuwa nawarania social media. Hiyo bado ni CV. Another thing you're learning, build your CV. It doesn't matter what job you're doing. Kenda Yaya, hapo nilikuwa nalipo kapesa kazuri, nilikuwa nalipo 30k. It was a contract for 3 months. Walikuwa wanalipa 30k. Kumbuka hapo ndo nilikuwa na build bado bensita yangu nilikuwa naisuka. Kabai TV, kabai nini, nilikuwa na buy tu vitu hiyo time. Kabai kale kabana ile gas ya bana, nikabai mtungi ya gas. Hapo ndo niligrow by the way. Unaenda ukibai electronics nini pole. So hiyo ikaisha. Hiyo atacho ilikuwa 3 months. Walikuwa tu wanataka msee, it was a project for 3 months. Nikatoka hapo. Wadau, nimekuwa secretary wa mtu. Na hapo bado nilikuwa nalipo pesa mzuri. Actually hiyo contract nilikuwa nalipo around I think 20 Gs. It was good at that point, it was good money cause kwani nilikuwa na job nyingine. Ulisikia wapi nani alikuwa amenipea? So nikafanya hiyo.
Actually huyo dem alikuwa ameenda maternity leave. Nikaenda nikakuwa secretary wa mtu, administration work, na photocopy huo mdosi, by the way unamfanyia 1 2 3. Sasa hiyo ndio time yenye madhali nikaisha chini tena, akaniambia oya, unarudi shule, ende utafute masters, unataka kufanya urudi shule. Sasa nilikuwa na shida sasa ujuu, na ndio tu pesa tumeanza kuingia na kule, anataka kupiga sherehe. Madhali akaniambia my friend, nimekuambia ende utafute shule, uniambie yote hizo semester zote zinakuja how much, nijipange. Akaniambia when someone gives you an opportunity, nani amekwambia in 5 years time nitakuwa na hii pesa ati ya kukulipia shule? Hebu ndio utafute shule. Nikaenda nikatafuta masters by the way, na nikafanya hiyo time, because hiyo time nilikuwa na timing, because I was in and out of attachments, so I had too much time. Alafu nilichukua classes za weekend, nilikuwa namkaga 6 daros, zilikuwa zinaanzaga 6 hapa Tauje kwa 6 to 6 pm. By the time unatoka hiyo class, by the hiyo time nilikuwa zombie weekends, ulikuwa unasoma, unafanya whatever, unaenda home. So Monday to Friday nilikuwa time yangu ya kulala, weekends naingia daro. Sasa hapo ndio nilidisappoint madhe. Nilifanya class work vizuri, kufika kwa thesis akiadi wa leo sijaimaliza. Madhe is still on my back, you need to finish au wewe unirudishie pesa yangu. By the madhe uniambia ndio leo utanirudishia hiyo school fees. By the end I'm not joking, it's either umalize shule au unirudishie school fees. It's something I need to do. Na shindaga nikisema procrastination is a bad thing, but it's something na need kufanya ni graduate, so iko pending bado, shindwe sana. So anyways, ilifika point in my life nilikuwa na watching sasa series hiyo contract ulilisha. Nilikuwa nimebuy Kalapi, nilikuwa gole msa watch series hiyo, time niliwatch 8 seasons. Nilikuwa na watch series hadi 4. Natuma manini ma CV yote. Kulikuwa na ma websites fulani ulikuwa unaenda apply ma job, na lala nina doze na amka nenda ma interviews. By the way I was a pro at interviews. Nilikuwa najua because it was the same questions, so nilikuwa najua hapa nitaulizwa nini, hapa nitaulizwa nini, hapa nitaulizwa nini. Like I knew everything. So I was like nikienda interview nilikuwa nimeiva. Ushaiva? Tell us about you. Yani nilikuwa tu najibu. Juu nilikuwa nimesha research na nilikuwa nimeenda interview mom. Nilikuwa nimeiva. But job ni nani? Inajipa kweli? Haijipi. Maze kuna place moja, there are 2 incidents nataka niwapatie za interviews. Ndio mjue Mungu ni mkuu. Niliendaga huo msi akaniambia aje, na hii CV yako yote vile umeiva, uko na experience mob tena sana, there must be something wrong with you. Imagine aliniambia hivyo. Maze nilitoka hapo nilienda nililia karibu 2 hours. Maze msali aliniambia kuna wewe ndio uko na shida. Maze nilifeel yani bala ni encourage anipatia atacho, cause nilikuwa nimeendaga hiyo interview but he wasn't there. So venye nilifanyia interview na watu wengine nikatoka, karudi akasema nataka kuona udem, cause yenyewe CV nayo ilikuwa imeiva, si ati nini. Kwenda hapo akani interview. Na kaona wewe ni mfiti, lakini mbona upati job? Na hakunipatia. Akasema tu iko tu sawa. Nikaenda tena place nyingine. Another incident ya interview happened. Do you know what they told me? You are overqualified. Mimi nilikuwa naambia yako niko overqualified. Sasa mtu akikwambia hivyo, anataka ufanye nini? Mimi nilikuwa naambia msewe nilipe hiyo do. Ananiambia kukulipa hiyo do, nikiangalia education yako, nikiangalia CV yako kwenye kote umekuwa job, na feel kama ndakuwaste. Sasa mtu akikwambia hivyo, but hapo ndo nililearn kitu kingine. Always know your value. Sasa hapo ndio value inakujia. I was like nilienda home hiyo sikulia. Hiyo nilienda nikarethink, nikasema hii pesa yenye nataka kulilipa na hii experience niko nayo, he's probably right. So from that day onwards nikiapply atachoma job ama nini, nilikuwa naendaga na idea hii ndio pesa yenye nataka, na kama unipati sitaki. Si ati nilikuwa nachagua job, but hiyo interview kuna venye tu I don't know, something just awakened in me. Haya, nimekaa hivi, give up. Nasikia hii life ni ngumu bana we. Omu husband akuji, hiyo ni pressure. Mtoto hakuna, job hakuna. Ni nini mbaya? What is the problem? Mazee nilikuwa naongea na Sajadi, nilimwambia imagine nakungoja. Najua kuna kitu yangu umeniwekea, najua umeniivishia. Ombe kama ni wewe umenifanyia hizo vitu zote, najua kuna faith. That's another thing. Faith is everything. So nakaa tu hivi, nikakaa hivi nikajiambia unajua niaje, si niende Max kwa madhe, niliwanda kupaka virago, nikajiambia si niende nikae 3 months, kwanza nipate fresh air, I rethink my life, and then I come back, and then nitaanza kuapply tena. So hiyo time nikifikiria hivyo, nikiwa katika harakati ya hiyo mind, nikifikiria hivyo, best yangu akaniambia we, kuna majob Royal Media Services, si apply. Nikamwambia wewe pia unataka kunijaribu maze, I've been heartbroken. Media kwanza ni kama imenikataa, niko huko majob in and out. Akaniambia cheki, what do you have to lose? Kaka hivi nikajiambia I have nothing to lose. Nilitumaga CV, ilikuwa ifika point hata sikuwa na update CV anymore.
Sasa pale kwa CV referees nilikuwa nimeandikaga ule mdosi wa 96 kumbe alikuwa ametoka. Hiyo ndio kitu, imagine of all the things, hiyo ndio kitu niliwezaga kwa interview. So mimi nimekuja interview and then it rained on that morning, tulinyeshewa tukachelewa. So nilifika hivi kama panel imesettle. Mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza. So hata siku breathe in. Nilifikaga hivi nikaambiwa hata usijaze hizo makaratasi. Kuna makaratasi mtu ujaza. Usijaze hizo makaratasi, wewe ndo wa kwanza. Nikasema sasa ni nini? What is wrong? Ni nini mbaya? Nikasema you know what, I got this. Nilikuwa nimeenda interview mob sana. Nikaingia hapo nimejiamini tena sana, nimevaa ka dress ka official. That time nilikuwa nabeba handbag. What was wrong with me anyway? Nikaingia interview. Nikapiga nikachinja ua. Sasa shida ikakujia tu. Nikaulizwa tu swali moja na HR. Lakini hii CV yako it's not updated. Huyu mdosi yako hapa hayuko saizi. Wewe kwani unaishi world gani? Imagine hiyo ndio kitu ililemea. But anyway, sikujichocha. Hiyo interview nilichinja na nikaua na nikakuwa fiti. Nilikuwa najua niko poa. I don't know, for some reason I just knew I killed it. And then kaka hivi niko na best yangu alikuanga na position fulani, place fulani, job. So nilikuwa najua yeye ndo angenipe compare juu experience yake tulikuwa tunaendanisha hivi. So na nikajua hizi acha hiyo job. Nilikuwa najua pesa yenye analipo huko hizi acha akuja hapa. So nikajua huo ndo tu nilikuwa na feel tunapelekana na yeye. Ushaenda tu place unasema hiyo interview nimeua. Mimi nikaenda home. A week later nikapigiwa simu. Mishahara yenye niliitisha by the way ndio nilipatiwa. Sasa nikakaa hivi nikajiuliza, mbona hukuitisha pesa mingi? Makosa. But ni sawa tu, you learn through experience. Wakanipatia hiyo do, nikaambia nakuja naanza job. So hiyo job nilikuwa naanza, kitu ilinisaidia huo best yangu alikuwa na, she had an idea of that job. Na ni job mpya, si ati ni kukuwa presenter Mtunguyas. Hiyo job inaitwa traffic, inakuaga mnaonaga venye commercials zina run kwa TV ama unasikia commercials venye zina run kwa radio. Kuna watu wanakuaga behind the scenes, wamezipanga zina run. That's it. Sisi ndo watu behind the scenes tunapanga hizo commercials. So mimi nikakuja, hata sikuwa najua anything about that job, but I was like, naipiga. Hiyo pia confidence. Usiwahi kata job ati jujui, enda na ulan. Hiyo usiku enda Google, tumia YouTube, tumia kila kitu, enda ulan hiyo job what it's all about. So uzuri mimi best yangu alikuwa ameniibishada, alafu watu hiyo department walikuwa fiti, wakanipeleka na Mutaratara. Ama first learner, si ati nini ama first learner. Nikalan job, nikaanza job. So nikajiambia you're closer to the dream. It's Royal Media Services. Again, you're closer to the dream. This is a big deal maze. Mimi huyo nikaanza kufanya job. So kuna dem moja aliwahi niuliza, Edith aliwahi niuliza swali, "Wewe dem, ushaikuwa kwa radio station, unaongeaga shenga aje?" Nikamwambia by then nilikuwa presenter wa Metro. So hapo ndo nilianzaga kuongea na wasee, watu wakajua nilikuwa presenter nini. So one of the bosses, hiyo time hakuwa hiyo higher rank but alikuwa bossman place fulani. So pia yeye alisikianga hiyo story na akajua mimi nilikuwa radio presenter. But I think hivyo tu kuongea tu hivyo, watu wanaona unaweza express nini. So I think ikastick kwa mind yake. So years later this idea of Radio Citizen ya works tikitaka, the idea comes. I think ule bossman akakumbuka, kuna dem anakuanga hapa na alikuwa anafanya reggae. Alafu alikuwa anajua shatter differently. So sijui, I think alika hivi akaona hii mbogi kuna venye inaweza fanya maneno. Juu alikuwa na recording I think commercials na shatter on their end. I think alika hivi akaona hii mbogi inaweza. Sasa mimi nilikuwa najua shatter wapi. Kwani hata nilikuwa hata yeye hakuwa ananijua, tulikuwa tunajuana. So tumeitwa tufanye hizo zinaitangwa nini?